வாட்ஸ்அப் வழியாக ஆங்கிலம் கற்க இங்கிலீஷ் கஃபே. வாட்ஸ்அப் now 8075961174. அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எனக்கு தெரியாது இது வேர் இஸ் இட் கோயிங், எங்கெல்லாம் போகுது. ஃபார்மலா ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னும் போது இட் ஹெல்ப்ஸ் டு நோ வேர் இட்ஸ் கோயிங். இல்ல because music doesn't have to end anywhere, no, it doesn't have to have a climax. I love nature, love it in a musical way. I mean, sounds nice, that's the only reason. There is no philosophical anything. The droplet sounds are quite refreshing to me. பிரதீப்போட குரலும் ஆல்மோஸ்ட் மழை மாதிரி தான் இருக்கும்ல. Butter into your ears. If a song is a film, hero is singer. I like listening to sad songs. I like being sad. It was Prem Kumar's idea. Use Kamal Hassan's song. பாசம் உயிர் பாசம் தரும் யார்தான் இவனோ. Ultimate professionalism. He knew his assignment. Full on cooperating with me. Like இந்த மாதிரி பாடலாமா, தார தார தாரே தாரே, அது கமல் ஹாசன் சார் கம்போஸ் பண்ணது. வணக்கம் கோவிந்த். சில வருஷமாகவே உங்க கூட பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ இது நடக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, சில முறை சில ஆல்பம்லாம் கேட்கும்போதில்ல எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது பண்ணவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அழகு இருக்கும், அவங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப ஆழமாக பார்க்குறவங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணும். அந்த விதத்தில் பல ஆல்பம்ஸ் எனக்கு சட்டு ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆப்வியஸ்லி டக்குன்னு ஆஃப் த டாப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் சைட் 96, மெய்யழகன், இதெல்லாம் தான் தோணுது. ஸோ நான் என்ன பேசலாம் அப்படின்னு எனக்கு அதுக்கு தான் எனக்கு வந்து கான்டெக்ட் தேவைப்படலை. இல்லாட்டி யாராவது வந்துட்டு உங்கள் படம் இது வரப்போகுது, ரீசெண்ட் ஆல்பம் இது வந்துச்சு, அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ்வலி பேசுவோம்ல. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் உங்களை வச்சுக்கிட்டு எங்கேருந்து வேணால் ஆரம்பிக்கலாம், எங்கேருந்து வேணால் முடிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அந்தாதி மாதிரி அப்படி சொல்லலாம். நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா, சும்மா நான் சில பாட்டெலாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன், உங்களுடைய பாட்டெலாம் தெரியாமல் அந்தாதி கேட்டேன். ஏன்னா அதுலேருந்து வேறு பாட்டுக்கே போகலை, அதே திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். பட் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இப்போது நிறைய பாட்டு கேட்கும் போதில் எனக்கு ஒவ்வொரு பாட்டு கேட்கும்போது சில தாட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு, இதை பற்றி பேசலாமே, இதை பற்றி கேட்கலாமேன்னு. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வழியாகவே அப்படியே போயிடலான்னு நினச்சேன் நான். சும்மா ஒரு பாட்டு சொல்கிறேன், அதுலேருந்து எனக்கு ஏதோ ஒன்று தோணுன ஒரு விஷயம், அங்கேருந்து நம்ம கான்வர்சேஷன் எங்கே போகுதோ போகட்டும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். யா ரப்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மலையாளம் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். எது யா ரப்பே. அது கேட்கும்போது எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா, சத்தியமாக வாழ்க்கையை டீப்பாக உணராதவங்களால் இந்த மாதிரி மியூசிக் பண்ண முடியாது. இட் டென்ட் ஃபீல் லைக் ஓகே, இசையை வச்சு உங்களுக்கு அந்த தாட்டோ அந்த டெப்த்தோ கொடுத்தா போதும்னு தோணலை. இது எனக்குள்ளே நிஜமாகவே நான் அனுபவிக்கணும், ஊறணும் இதுக்குள்ளே அப்படின்ட்டு தான் தோணுச்சு. அண்ட் இதுவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஜானு தீமாக இருக்கட்டும், எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா, இப்போ ஒரு பிரிவு இதெல்லாம் நடக்குதுல்ல படத்தில். யூஸ்வலாக நம்ம படங்களில் அது ஒரு சோகம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் பார்ப்போம். அதுக்குள்ளேயும் ஒரு பியூட்டி இருக்குன்ற ஸ்பேஸ்லேருந்து யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் இது 96ல் அதை கொண்டாடவே செய்யுது இல்லை. இட்ஸ் ஸோ க்ளோரியஸ்லி பியூட்டிஃபுல் தட் தேர் யூனோ தட் தேர் நாட் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மேபி ஐ தாட் அந்த தாட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ட்ரீட்டிங் திங்ஸ் அஸ் ஹாப்பி, சேட், ஆங்க்ரி அப்படின்னு இல்லாமல், அந்த கோவத்தில் ஒரு அழகு இருக்கும்ல, அந்த யூனியனில் ஒரு அழகு இருக்கும், அந்த பிரிவில் ஒரு அழகு இருக்கும். ஸோ டாக் டு மீ அபவுட் இன்டர்பிரிட்டிங் பியூட்டி வித் யுவர் மியூசிக் அசோசியேட்டட் வித் வேரியஸ் எமோஷன்ஸ். I'm glad that you asked about Rabbe. I mean, it's a very personal song to me. அவ்வளோ பேர் அது கேட்டிருக்குமா எனக்கு தெரியல. About the translation of music into, emotions into music. For me, எனக்கு வந்து I like என்ன சொல்கிறது, I like moments, I like memories than achievements. I like எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட்ஸை விட எனக்கு அதோட ப்ரொசஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். So I kind of try that in every piece that I try to make. I wish கேட்குறவங்களுக்கு வந்து that listening timeல வந்து this experience should be a moment for them. It's rather than it's a good song. அது விட பாட்டை they should forget the song and they should deep dive into themselves. That's my
ultimate goal at least as a music composer. If I achieve that, I am successful ன்றத நான் நம்புறேன். I would love to be a part of their journey rather than the celebrations. For sure. I think லைஃப் ஆஃப் ராம் கேட்ட யாருமே வெறும் இது அந்த ராமுடைய ஒரு ஜேர்னியை பற்றி மட்டும் யோசிக்க மாட்டாங்கல்ல. ஐ திங்க் தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் ஆர்ட்னே நினைக்கிறேன். கிரேட் ஆர்ட் ஃபார் ஷுர். கன்சியூம் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களை அதுக்குள்ளே பொருத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தட் வாஸ் த ஐடியா. அட்லீஸ்ட் நான் சின்ன வயசில் பாட்டு கேட்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. இப்போ ராஜா சார் இருந்தாலும் ரஹ்மான் சார் இருந்தாலும் ஐ யூஸ் டு திங்க் அபவுட் மை ஃப்யூச்சர். ஐ மீன் ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி என்ன சொல்கிறது எனி ஐடியா அபவுட் மை ஃப்யூச்சர். எனக்கு ஃப்யூச்சர்ன்ற கவலையே கிடையாது அந்த டைமில் வந்து. பட் ஐ வாண்டட் டு பி அ மியூசிஷியன்றது இட்ஸ் அ ஃப்யூச்சர் அபவுட் மீ. ஸோ தட் ஐ டிசைடட் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் தே கேவ் இட் டு மீ. All the songs they have produced, all the emotions that I believed that was not available in my heart, they gave it to me actually. It's all because of their music. So it's time I deliver that. Once I am becoming a musician, at least I try doing that. That's what I'm at least trying. நீங்கள் அப்படி சொல்கிறதுனால இப்போது நிறைய முறை வந்து ஒரு ஆர்ட் பாட்டு இதெல்லாம் கேட்கும்போது தான்ல ஓ இந்த எமோஷன் எனக்குள்ளே இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்ற ஒரு நிறைய புதஞ்சு இருக்கக்கூடிய நம்ம கான்ஷியஸுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்குதுல்ல. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? வேறு பாட்டு கேட்டு அந்த ஆமாம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்போ ரீசென்ட்லி ஐம் ட்ரிப்பிங் ஆன் என்கானம் ராஜா சாரோடது பழைய பாட்டு என்கானம். இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் a lifetime that I forgot about. Maybe my childhood. I don't know what it is. அது நடந்துருச்சான்னு கூட தெரியாது. But that's what it's a portal. No, music is more like a. Sometimes it's like a portal. Sometimes it's like a bookmark to life's situations. So என்கானம் கேட்கும்போது I am going somewhere. I don't know where. I don't know even if it's real or like in Inception. But these are feelings and memories. I never believed it was there inside me. But now I'm able to achieve it. It's wonderful. I mean, that is the whole purpose of art, I guess. I mean, to tell. நான் இப்போ ஒரு கதை சொல்கிறேன், but it is not necessary that you receive it in the context that I am telling. It is your own. That's the beauty about art, no? I mean, once the thing is out, in the death of the author, I believe in the death of the author. Once it's out, it's not yours at all. It's not, yeah. So, and it can become 1,000 things. It can become more than you. I mean, much bigger than you. I mean, I personally experienced it in the case of Anthaathi, actually. I mean, Anthaathi is. It is true that we created it, like we were the reason for Anthaathi. I mean, I wouldn't say we created it. I mean, we were the reason for Anthaathi, but it became something else. Even for me. I mean, எனக்கும் அந்த பாட்டு கேட்கும்போது இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு, சூப்பரா கொஞ்சம் ரேரான விஷயம் தான் இல்ல நம்மளே பண்ணது. It is very rare. I never feel. I mean, I love all my songs. Okay, that is one thing. Otherwise, there is no point. But Anthaathi, I hear like another song. It's not like my song, or it's a piece of art I would love to enjoy from distance, like a third person. It gives me something else. So that we can achieve through art and that's why I am trying to do this. நீங்கள் அந்தாதின்னும் போது ஆப்வியஸ்லி அதை பற்றி பேசணும். முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா இந்த லவ்வில் இருக்கிற அழகை கூட நிறைய பாட்டு பேசியிருக்கு இல்லையா? லவ்வில் இருக்கிற சோகம் பேசியிருக்கு, அதில் இருக்கிற கோவம், நாசர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான எமோஷன்ஸுமே பேசியிருக்கோம். ஆனால் அந்த லவ்வில் இருக்கிற ராப்சர் ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த ஒரு ஹைட்டெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எல்லார் வாழ்க்கையிலையுமே காதல் பண்ணும்போது ஒரு சில நாள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லை? அந்த ஃபீலிங்கை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு ஃபீலிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு போதையில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்னே நினைக்கலாம். அந்த ஃபீலிங்கை பயங்கரமாக கேப்சர் பண்ண ஒரு பாட்டாகவே பார்க்குறேன் நான். பிரேமனாஸ் ஐடியா வாஸ் ஆந்தம் ஆஃப் லவ். தட் வாஸ் முன்னாடியிலிருந்தே படத்துக்கான பாட்டு இல்லை. இட்ஸ் அபவுட் லவ். இட்ஸ் நாட் அபவுட் 96 ஃபிலிம்.
இட் இஸ் 96 அந்தாதியும் வந்து ஆக்சுவலி சம்மந்தமே கிடையாது படம் வைஸ் நான் சொல்கிறேன். இட் இஸ் அபவுட் லவ். ஸோ எனக்கு ஐ திங்க் ஐ ரிமெம்பர், இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி, எனக்கு தட் இஸ் த மோஸ்ட் லைக் டைம் டேக்கன் கம்போசிஷன் ஆஃப் மைண்ட். எனக்கு அந்த ஐடியா வந்து கிடைக்கல. ஐ மீன் such a huge responsibility. Anthem of love. I mean, I know it's an overused இது in our anthem அப்படின்ற ஒரு word. ஆமா. But I consider love as a very very biggest and the most important emotions of all. I mean, at least at the beginning of all emotions. So anthem of love ன்றது it's a பெரிய responsibility. It should cover everything. So Michael Jackson was my inspiration actually. என்ன சொல்றீங்க? Yeah, keep my faith, I guess. அந்த பாட்டுல இருந்தா எனக்கு அந்த ஐடியா கிடைச்சது. But because he's always when Michael Jackson sings Let It Diana, he is full Sufi Mari. He was like full spiritual about it. I mean, what is spirituality means? I mean in this case is he leaves his body and he becomes something else when he performs, when he talks about love and sings about love. அந்த ஒரு எலிவேஷன் இருக்கணும்ன்றது ஒரு ஐடியா இருந்தது. இட்ஸ் நாட் என்ன சொல்றது, மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படின்ற ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாடுறதுன்றதை நம்ம மறந்துடும். அதான் தட்ஸ் வாட், அந்த எலிவேஷன் நடக்கணும். தட்ஸ் வை ஐ ட்ரைட் இன் தட். அங்கே இருந்து யூ should not feel yourself, you should delve into the I think the word for it would probably be transcendental. இல்ல, I don't know the meaning. உங்களை அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து உங்களை வேற ஒரு இடத்துக்கு கண்டிப்பா நடக்க முடியாத, ஃப்ளைட்ல போக முடியாத ஒரு இடத்துக்கு அது கூட்டிட்டு போகுதுல்ல. ஆல்மோஸ்ட் நீங்க மிதக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ளோட் ஆகுற மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள. அதோட ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்பெஷல். 16 பேர் அதோ இருந்தது. அப்படியா? யா, கோரஸ். நேற்று கூட we recorded Chinmay and me again sang a song. I think after Anthaathi, me and Chinmay singing after long time, after Anthaathi only again. We were talking about the recording session. It's very special. We still remember that. And இந்த ஆரம்பத்தில் கூட இல்லை அந்த பாட்டில், it almost feels like two people தனியாக ஃப்ளர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் பாடுறேன், அப்புறம் நீ கொஞ்சம் பாடு, அப்புறம் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்த உடனே வாங்க 2 பேரும் let's just revel in this feeling. It has a lot of அந்தாதியில் வந்து ஆக்சுவலி ஃபைட் இருக்கு, I mean lovers sort of fights இருக்கு, anger இருக்கு. I mean, love comes with every feelings. There is anger, definitely there is anger. There is space for everything in love. So that was the idea of Anthaathi. That's why I wanted to be wild. நீங்கள் இப்போ இந்த எமோஷனுக்காக நம்ம ஒன்று பாட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அந்த எமோஷனை ஃபர்ஸ்ட் உணர்வது முக்கியமா, அதை பற்றி யோசிப்பது முக்கியமா, இல்லை அதை மியூசிக் வழியாக லெட் மீ எக்ஸ்ப்ளோர், லெட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எமோஷன்ற, லெட் மீ ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் ஸ்பேஸ்க்கு போயிடுவீங்களா? உண்மையை சொன்னால் I don't think much actually. Oh, you don't? Okay. I just start playing. Piano தான் எனக்கு கம்போசிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்சுவலி. I know the situation. Once I know the deep depth of the situation, I kind of play the background score for that scene firstல. இப்போ அந்த பாட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஐ கைண்ட் ஆஃப் create a background score for that scene, then I do the song. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ அந்த அதுக்குள்ளே சண்டை இருக்குது, ஊழல் இருக்குது, இது எல்லாமே இருக்குன்னா, பட் யூஆர் நாட் ரியலி இன்டெலெக்சுவலைசிங் இட் ஃபர்ஸ்ட். No, you're not doing that. I think we don't have to. I mean, if you really are into that process, it comes to you actually. I don't think you can formalize formula வச்சு blockage வச்சு அப்படி it will not be very organic if you do that, at least to me. அப்போ இட் ஷுட் பி வெரி நேச்சுரல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்டில். நான் அந்த அது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எனக்கு தெரியாது இது வேர் இஸ் இட் கோயிங், எங்கெல்லாம் போகுது. that takes away the whole fun, if you plan it and do it and everything. So in that sense என்ன சொல்கிறது, music is very different from storytelling, I guess. Because sometimes நீங்கள் இந்த ஃபார்மலாக ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னும் போது it helps to know where it's going. But because music doesn't have to end anywhere, I mean, it doesn't have to have a climax. You can live anywhere you want. The music, it does, because I think it tells you about the moments. Actually, it's not telling you any story.
music are only taking you to the moments and it's letting you live. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தோணுதுன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி இருக்கு. ஆமாம். இல்லை இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு எண்ட் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் இட். இல்லை பல பேர் வந்து இந்த இண்டி ஸ்பேஸ்லலாம் ஆப்ரேட் பண்ண பிறகு இல்லை சினிமாக்குள்ளே வரும்போது யூ ஆல்மோஸ்ட் ஃபீல் லைக் பாவம் அவங்க ரெக்கையை ஏன் இப்படி கம்மியாக கட் பண்ணி ஒரு மாதிரி சினிமாக்காக அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு தோணும். பட் உங்கள் மியூசிக்கில் சத்தியமாக அப்படி தோணலை. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் யூ ஸ்டில் somehow retaining the spirit of freedom that you used to சொன்னால் பழைய மாதிரி ஆகிடுது. பட் ஐ திங்க் எனக்கு அது செப்பரேட் பண்ண தெரியாது. What I'm trying to do with films, na film la எனக்கு the major issue I am having in films is the communication, verbal communication. With the independent music la vandu you don't need that. I'm with my band, I'm playing, you are playing. we play. That's it. This I have to convince, not just musically. I have to tell them, and நம்புங்க. I will not do that. It's not my area. I don't know how. Try பண்ணீங்களா? பேச முயற்சி பண்ணுவோம், விக்க ட்ரை பண்ணுவோம். I tried, like I still do. But I try to find a balance now. At least I have achieved that. Okay. So that's a very stepping stone for me. I mean, I used to be very depressive starting when I wanted to make a lot of, இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அது. ஆமாம். But when you're part of the industry, there are some rules that you have to follow. There is no other way around it. So yeah. ஆனால் நீங்கள் ஒன்றும் அதான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, பட் உங்கள் ஒர்க்கில் நீங்கள் ஒன்றும் கட்டுப்பட்ட மாதிரி தெரியல. யாரோ இல்லை அப்படி இல்லை. But there are some bad songs I have done. But there are some good songs that I have to, Do you know you're doing a bad song when I know, but I love those songs. I'm not saying I didn't love making them. I know those are, the songs for those situations. It does its purpose. இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ 96 போய் மெய்யழகன் பாட்டு போட முடியாது. ஐ மீன் இட்ஸ் ஃபார் மீ ஈச் சிச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் அ சாங். தூக்லா தர்பாரில் போய் மெய்யழகன்ல சாங்ஸ் போட முடியாது. இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி அ குட் சாங். நான் இப்படி கேட்கவா, அப்போ வாட் மேக்ஸ் இட் பேட் ஃபார் யூ? I don't know how to define, but I know it is not communicating anything. It's a blank page of a lot of noises. But it கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். கேட்கறதுக்கு நல்லா தான். நீங்கள் சொல்கிறது அது அதனுடைய வெற்றி தோல்வியை பற்றியே நீங்கள் இங்கே பேசல. அது இல்லை, அப்படி இல்லை. that doesn't bother me at all. I'm not talking about that. I'm talking about it doesn't have anything to offer to the listener. It's a song. அவ்வளோதான். பட் I don't regret making anything. தோழி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I think it's an absolutely gorgeous song. ஹேசினாமிக்கால வரும் இல்லையா, பிரதீப் கிங். அதில் யூ காட் திஸ் ஹோல் திங் ஆஃப் அந்த என்ன சொல்கிறது, ஒரு தண்ணியோட ஒரு ட்ராப் பண்ணுற மாதிரியே அந்த சவுண்ட் கான்ஸ்டாக உங்களுக்கு பின்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சின்ன மழையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன். விச் காட் மீ திங்கிங் அபவுட் ஹவு நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்டில் பர்கஷனுக்கு பதிலாக ஆல் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் யூ டூ ஒவ்வொரு பாட்லேயுமே. I love nature. First thing, எனக்கு everybody loves nature, of course. I mean, but I love it in a musical way. I mean, mostly I sleep to rains in my headphones. Rains or calm winds or something. So it gives me a lot of contentment, the sounds. That everything is okay ன்ற மாதிரி, because it's okay ன்ற ஃபீல் nature sounds gives me. So ஒரு தாலாட்டு மாதிரி. Yeah, I use that, all the nature sounds I use as it's okay. All the sounds it's okay for me. At least that's the context that I'm using. அப்புறம் தோழி
I randomly put on the rain idu on the way. They didn't ask me anything. But I thought it sounds nice. That's the only reason. There is no philosophical anything. The droplet sounds are quite refreshing to me. பிரதீப்போட குரலும் ஆல்மோஸ்ட் மழை மாதிரி தான் இருக்கும்ல. Butter into your ears. When he's saying தோழி வீட்டுலாம் வரும்போது it feels like ஏதோ ஒரு தண்ணி ட்ராப் பண்ண மாதிரி. He is a fabulous singer. இது ராஜா சாருக்கு எப்படி ஓரளவுக்கு எஸ்பிபி நம்ம சொல்லுவோமோ உங்க மியூசிக்ல பிரதீப் அப்படி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன்ல. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் இஸ் யுவர் டிஃபால்ட் மேல் வாய்ஸ். Oh yeah any day, but he is the one like he பிடிக்கிறது பயங்கர கஷ்டம் அவனு. ஓ அப்படியா? You have to convince him to sing. அண்ட் உங்களுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் சாங்ஸில் உங்கள் குரலையும் சேர்த்துமே சொல்கிறேன், இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, the male vocal feels very fluid. I don't know if that's the word. It feels I understood what you feel. Yeah there is no அதில் ஒரு masculinity நான் இந்த ஆண் வோக்கல் வழியாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. இட் பிகம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் there is a very ஒரு softness to it. எனக்கு that depends upon the songs that I do, because for my independent scenes because when I do some heavy rock metal songs I need that testosterone voice. So that we use that a lot ange. But inga when we try to communicate with the audience through emotions and the lyrics that you sing, lyrics is very important to me. Thank you. Because film songs especially film songs we are trying, when we use lyrics now we are trying to corner the context and trying to give the listener in the film context idla. So it is very important to tell them what is happening in the lyric side. So the singer should be very fluent in what you are singing. So adila vandu I try to minimize all the gimmicks, vocal idla vandu lyric correctly deliver avanum, emotions correctly deliver avanum. Other than that almost நீங்க சொல்லும்போது ஒரு ஆக்டிங் மாதிரி தான் இல்ல? Yeah, it is if a song is a film, hero is singer. Definitely. Everyone comes later actually. I mean, instruments, even Thembandi Chiyamile there are no instruments. It's only his voice. No, how much our instruments if you add adukku and the depth kedakkave maata. That's because of the voice and the lyrics. So it's for me that is the first priority. What are you saying? I mean, what are you saying is important for me. How you are saying it comes next. வேற ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன், கிறிஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் ஓரோ ஷ்வாசமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு. It's for I think I sang that song. I think so. Yeah. அதில் நடுவில் ஒரு கார்ஜஸ், ஐ திங்க் வீணன்னு நினைக்கிறேன், ஐ குட் பி ராங். It's Mohan Veena. Right. And I was listening to it and I think so. Yeah. I don't remember. அது எனக்கு என்ன தோண வச்சதுன்னா, இப்போ நமக்கு நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதை யூஸ்வலி நம்ம எதிர்பார்க்குற விதத்தில் தான் யூஸ் பண்ணப்படுது. அது ஓகே, இட்ஸ் லைக் we've already assigned certain uses to these instruments. இது இந்த எமோஷனை பார்த்துக்கும், இது இந்த எமோஷனை பார்த்துக்கும். ஒரு செலிப்ரேட்டரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒரு இடம்னா இது வரும் அந்த மாதிரி. நீங்கள் how much do you stick to these rules of what these sounds are supposed to be? அண்ட் நீங்கள் அதை எந்த விதத்தில் நீங்கள் உடைக்கணும்னு வச்சுருக்க, எப்படிலாம் உடைச்சிருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க? I don't try to உடைக்கல anything bro. I don't do that. I don't டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணோம் அந்த மாதிரி இப்போ நான் யோசிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக. அந்த பாட்டுக்கு இப்போ ஒரு இன்டர்லூட் மாதிரி அங்கே பாட்டு எங்கே வந்து நிற்குதோ அங்கேருந்து வாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேன் டேக் திஸ் சாங் இன் டு அன் எலிவேஷன் இஸ் மை கொஸ்டின் தேர். அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூட் ஆகுதோ, இஃப் ஐ ஃபீல் லைக் யூஸிங் ஜஸ்ட் அ தபலா சோலோ ஃபார் அ இமோஷனல் சாங், I'm not thinking in the aspect of உடைக்கலாம் அந்த ரூல்ஸ் உடைக்கலாம். ஆமா, இந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்பேஸ்ல இருந்து you're not really doing it. I want to tell the story, that's the but sometimes film space la directors wanted, you know, அவங்களே ஸ்பெசிஃபிக்கா சஜஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்களா? Yes.
ஓகே. Some directors ask. அது உங்களுக்கு என்ன ஒரு இல்ல, it's do you see it as intrusion? no. Cinema is a collective space. I mean, that is my job description, to be a team player. So adinala that is not how, at least how I work. உண்மை. ஐ மீன் சொல்றவங்க அது சொல்றதுல உங்களுக்கு ஒரு யூஸ் இருந்ததுன்னா then obviously. Yeah, of course. The discussion will definitely be there. You should tell me why it is important. That's all of that. ப்ளூ ஸ்டார்ல ரயிலின் ஒலிகள் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டும் கூட. Thank you. அதில் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இயற்கையோட சவுண்ட் நான் விதவிதமாக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதில் ஒரு ட்ரெயினுடைய ஒரு சத்தத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை? டிப்பிக்கலி ட்ரெயினோட சத்தம் அப்படின்னும் போது எனக்கு நிறைய பாட்டு ஞாபகம் வருது. இப்போ ஓசாயா இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்களில் அதில் அந்த ட்ரெயினுடைய அந்த சச்சக் 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 அந்த சவுண்டை பர்கஷனுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணி பல பாடல்கள் இருக்கு இல்லையா? இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அந்த மியூசிக்கல் ஃப்ளரிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ஹாங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ட்ரெயினுடைய ஒரு விச் ஐ தாட் வாஸ் மேட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. பியாண்ட் வாட் யூ வுட் ஓகே ட்ரெயின் பாட்டுனா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இருக்கும்ல. ஆனால் நீங்கள் அது பண்ணுறது வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப இன்னொரு ஃபேஸும் இல்லை. இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு மிஸ் இட் ஆல்சோ. நீங்கள் அது சரியாக அப்படியே கவனிக்காமல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணி அப்படியே லைட்டாக வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு அப்படியே போயிடுது. உங்களுக்கு ட்ரெயின் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதில் ஏன் அது இசைக்கு அவ்வளோ ஒரு 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 அட்ராக்டிவான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஓவரால்? ஃபார் மீ நான் ட்ரெயின் சொன்ன உடனே எனக்கு ஆக்சுவலி இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜஸ் சிக்கு ரயில், நாட் ஈவன் ட்ரெயின் சொன்ன உடனே ஃபஸ்ட்டு மை மைண்ட் வில் ஷோ மீ சிக்கு ரயிலே சாங் அண்ட் துத்தும். ஸோ எனக்கு ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிதம் என்றது சைல்ட்ஹுட்டில் இருந்து ரஹ்மான் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ ஐ நோ ட்ரெயின் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிதம் அண்ட் யூனோ தெர் இஸ் சம் அந்த இது ஒரு பிக்சர் தான் வரும். அது எப்பவுமே whenever I travel in train I always enjoy that rhythm that you give when you sleep. And there will be a delay also from the reaching cars. Superb surrounding effect la வந்து செமையா இருக்கும். ஒரு விதமான லலபை தான். சூப்பரா இருக்கும் தூங்குறதுக்கு. ஸோ ஐ யூஸ்வலி ஃபுல் டைம் நான் இயர்ஃபோனில் தான் தூங்கிட்டு இருப்பேன். பட் திஸ் sometimes I use trains sound to sleep when I go in train. So the blue star பயங்கர காம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரெயினுக்கு. For once you are like இல்லை இப்போ மழை வேண்டாம் நீ நாட் பேட். Anything constantly happening makes me to sleep actually. Even if it's a huge noise, if it's there for 2-3 hours I'll sleep. அன்பிரெடிக்டபிளா நீங்க இல்லாத வரைக்கும் ஓகே. சாரி நீங்க ப்ளூ ஸ்டார் ஸோ அந்த படத்துக்கு இட்ஸ் அரக்கோணம் பேஸ்டு படம். ஸோ த ட்ரெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தட் மூவி. சரௌண்டிங்கில் அந்த ஈவன் இந்த சவுண்டில் வந்து எப்போவுமே ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பாட்டுலேயும் ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் தட். அந்த அந்த ஏரியாவோட பியூட்டியாகவே அந்த ட்ரெயின் இதுவே அவர் காமிச்சிருக்காங்க படத்தில். ஸோ இந்த சாங் ஷுட் ரெப்ரசன்ட் தட் ஆல்சோ. இப்போ இந்த இசை அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னிக்குள்ளே இறங்கினதுக்கு பிறகு இல்லை யூஸ்வலாக நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எல்லா சத்தங்களுமே இசை தான், மியூசிக் இஸ் எவ்ரிவேர் அப்படின்றது எப்போல இருந்தோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம். நீங்கள் அதை நிஜமாவே நம்புறீங்களா, உணர்றீங்களா? இல்லை, இட் இஸ் ட்ரூ பட் see all the arts are how we perceiveன்றது மாதிரி தானே. see whatever music is always there, but what I catch from that and I'll give it to you. I am like a middleman என்ற மாதிரி thought process இருக்குல்ல. But the thing is you should dedicate your time and life to understand and where that music is, to catch that and to understand where that is music. Okay, இல்லைன்னா everything is noise. What is the strangest normal sound that you've incorporated உங்கள் பாட்டுக்குள்ள? நார்மல் சவுண்ட்? ஆமாம், அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு ஏதோ ஒரு நம்ம இப்போ பேசும்போது இது இசையாக நம்ம நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இது எனக்கு நல்ல உபயோகப்பட்டுச்சு ஒரு பாட்டுக்கு. ட்ராப்லெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், பிரெத்துக்கு நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி சொல்கிறீங்க? பிரெத்துன்னு இது. அண்ட் ஐ யூஸ்ட் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கோட ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபைட் கிளப் படத்தில் இட் ஒன்ட் பி ஹர்ட் ஆஸ் அ ஸ்பீச். ஒரு ரிதமிக்காக கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிட்டு சும்மா இந்த
இது ஐ ஹேவ் அ ட்ரீம் ஸ்பீச். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பீச். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் சும்மா kept it there. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். என்ன what do you like about that speech? ஸ்பீச் I mean there's a lot obviously, but உங்களுக்கு what makes it personal for you அப்படி கேட்கலாம். I am a coward personally. Okay, I know I am a coward, but I came to realize that in a very late stage of my life, and this one of the speeches that gave me a courage to address that I am a coward. அப்படின்னா அது எந்த எப்படி மீன் பண்றீங்க? In a lot of sense. I mean, I don't even say my opinions. In a lot of sense, I am a coward. So speeches like this or people like this are like Chinni, I told you now about Chinni, gave me a lot of courage to admit that you are, whenever you're wrong, just admit that you're wrong. Admit your mistake. There is room for improvement. Your life is, everything starts from a mistake. Life starts from a mistake. So it can, every great things had a mistake part. It comes from a place of wanting to be, என்ன சொல்றது, liked or wanting to be perfect அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அது அந்த இடத்துல இருந்தா? I don't want to be perfect. ஏன்னா yeah. No, not at all. Yeah. I don't want to be perfect at all. I in fact I don't think perfection is nice indeed. Yeah, I don't think it's very attractive either. It's a very boring space. Perfection is a very boring space. Yeah. I love to evolve. I like to change. I changed a lot. My 30s, maybe it's how the 30s work, I guess. 30s la irundhu maybe it's a frontal lobe idan therla enakku. But I've seen a lot of men sharing my same opinion about 30s. In fact 30கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன தோணுதுன்னா, 20களில் எவ்வளோ திமிரா சுத்திக்கிட்டு இருந்தாடா நீ அப்படின்னு. Yeah, man. I look back now, my God. Some of the big decisions you were making then. But I'm very glad I got married when I was 23. Okay. So I'm very glad I did that, because some 20s end la vandu everyone used to call him, சின்ன வயசுல கல்யாணம். But now I understand how grateful I am to that woman, because if she was not there, I would have been God. So you need someone in your life, some like that. So you have two heroes, Martin Luther King and your wife. Yeah. My wife and Martin Luther. Sorry. அந்த இப்போ வரிசையில் அடுத்த ஒரு சந்தோஷமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் ஒரு சோகமான பாட்டு பக்கம் போகிறேன். Sad songs are, for me, sad songs are happy. I like listening to sad songs. I like being sad. அதில் உங்களுக்கு பயம்லாம் இல்லை? No. ஏன்னா நிறைய Yeah, பேர் I feel very comfort. சோகமான பாட்டு கேட்குறதே, பிடிச்ச சோகமான பாட்டு கேட்குறதுக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும். Maybe that என்னை சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் தமிழ்லன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை, ஏன்னா தமிழில் சம்ஹவ் அது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலைஸ் ஆகுறதுனால எனக்கு அதில் பயம் இல்லை. இப்போ ஒரு ரேடியோ ஹெட்டில் நோ அலார்ம்ஸ் நோ சர்ப்ரைசஸ் இருக்குல்ல, எனக்கு அதை கேட்குறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும். ஏன்னா அது ஏதோ சோன்குள்ளெல்லாம் என்னை தள்ளிருமோ. it's actually talking about suicide இல்லையா? ஸோ there are traumatic songs for me also. கேட்ட உடனே I'll be like, ரொம்ப மரியாதையோட நீ பெரிய ஆள் தான், உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், செம்ம பாட்டு தான், என்ன ஆளை விட்டுரு, நான் உன்கிட்டயே வரல அப்படின்னு. I can't relate to it that. but I like என்ன சொல்றது, I am a sad person, but I'm not saying I am sad. You're prone to sadness, you're saying. Yeah, I like being, I feel comfortable in being melancholy, because it gives me a lot of content, musically at least. எனக்கு புரியுது. எனக்கு எப்படி தோணுன்னா, என் வாழ்க்கையில் நான் எப்பப்பெல்லாம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சோகமாக இருந்திருக்கணும், அன்னைக்கு தான் ரொம்ப அலைவாக இருந்திருக்குன்ற ஒரு ஃபீலிங்கே வரும். I don't know if that makes any sense. I understand you completely. Otherwise it feels like you're just floating by. ஆமாம். திடீர்னு ஒரு சோகம் வரும்போது it feels like it really grounds you, now you ask questions about yourself. I improved a lot because I was sad. Ilana, if I was kept on being happy, I will never improve myself. I was sad, and then I asked questions, and I got the guilty parts. I understood the guilt that I had. Then I have to, then only I can address it myself.
then only I started loving myself. That's how the journey started. So I love being sad. ஆன் தட் நோட் கமல்ஹாசன் அவர்கள் பாடினா யாரோ பக்கம் போவோம். கிரேட் சாங் அகேன். ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு இழப்பெல்லாம் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு பாட்டுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதுவும் அவருடைய ஒரு குரலில் ரொம்ப ஐ டோன்ட் நோ, ஐ குட் பி ராங் ஹியர், பட் அதில் ஒரு அது பர்ஃபெக்டாக இல்லைன்னாலும் அதனுடைய ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து ஏதோ ரொம்ப உலகத்தை ரொம்ப வருஷம் ஒரு 500 வருஷம் வாழ்ந்த ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அதை பற்றி பாடுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். எக்ஸாக்ட்லி. அது so it was Premana's idea actually to use Kamal Hassan's voice. My idea was, yes, sure, we should use an old, we thought about Yesudas and people like that, but Kamal sir வந்து I was like, nadakave illa, I mean it's not going to happen at all, then why are we even thinking about it? Now I even discouraged it. Then we tried seriously and it happened, and we played the song to Kamal sir. Rendu paattu irundhathu, rendume paat, and he didn't even practice, he didn't hear the song twice. Then he othikita, and adukapram he said gave me some dates. We went for the recording. He straight away went to the vocal booth. He's ready. He's standing there, 2 songs back to back. Professional means ultimate professionalism. He was like, he knew his assignment. He knew he was a singer there, and he was full on cooperating with me, like inda mari paadalama illa inda lyric correct. So yeah, this was completely him being a singer. Oh yeah. Completely. And he even improvised and changed the tune. He asked me if we can do இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் எடுத்துவாங்க, ஒரிஜினல் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு எந்த இடம் தார தார தாரே தாரே, அது கமல்ஹாசன் சார் கம்போஸ் பண்ணது. My tune was nararara tare tarare tarara tarare, and he did the depth. அந்த டெப்த்ல தான் the whole song goes like this. I was like, oh my God, I can never compose that. That's the beauty of working with singers and with other singers. When we give the song to other people, they give us something from their life experience. Kamal sir gave us that song from his own experience. I truly believe that. That song we are hearing is Kamal sir's life experience. It's not I don't have much experience. He gave life to that song. And அவர் வந்தாலே பிச் எல்லாம் எங்கெங்கயோ இருக்கும்ல. And it's not an easy song to deliver. It has a lot of emotional depth. பண்ண மாட்டேன் சில டைம்ல. நம்ம மற்ற பாட்டெல்லாம் கூட தனியா இருக்கும்போது நம்ம பாடிட்டு இருப்போம்ல, இந்த ஏரியா பக்கமே போறது கிடையாது. இல்லாட்டி ஒரு 4 நோட் கீழே இறக்கி. It has low and it has high. It's very difficult. Soft. பிகாஸ் உங்களுக்கு சோகமாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால இருக்கிறதுலே நீங்கள் இது இந்த பாட்டு இஸ் அபவுட் லாஸ் இன் அ வே, ரைட்? அதனால் கேட்கலான்னு நினச்சேன். வாட் ஹேவ் யூ லாஸ்ட்? உங்களுக்கு பெரிய I've lost a lot of things. I mean, I've lost my way in between. I've lost myself. I lost a lot of friends. And I was not a good... I was not a good son. I was not a good husband. I was not a good friend. I was not. I am better now. But still, but I think I am proud of myself now, because at least I pulled everything together, to pull myself together to know, okay, this is enough. We have to be better. If that's not heroism, what is? No, I'm serious. Yeah. Thank you. So that's where I'm going now. I mean, trying to reevaluate myself now. It's going good. So the losses were good for me. Okay. யாரோ பற்றி பேசினதுனால போரேன் பற்றியும் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். அதில் யூ ஹேவ் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் என்ன ஓரியன்டல் சவுண்ட் கோயிங் ஆன் இந்த பேக்ரவுண்டில். ஒரு அப்படியே ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை தட்டுற மாதிரியான ஒரு ஹேண்ட் பேன் சொல்லுவாங்க. அட்லீஸ்ட்
That's also an instrument I used to sleep with. யூடியூப்ல நிறைய இருக்கும். 2-3 hours வந்து 2-3 hours they'll be playing it. Just echoing. Just அப்படி பயங்கரமா இருக்கும், கேட்டு பாருங்க. So you'll sleep like a baby. Very therapeutic it is. So I wanted to and that instrument has a very, it sounds like memories. That instrument, it's like sounds like a, you know, ஒரு droplet வந்து வீடுறதுக்கு ஏதாவது சவுண்ட் இருக்குன்னா, ஒரு மியூசிக்கல் சவுண்ட் இருக்குன்னா, that should be it. I mean it's that soft. It's very delicate sound. So he is, that song comes from a very delicate you know, space, you know. It doesn't have a very Yaaro mari, it's not that the pitla illa. He's a baby, right? I see he's a kid. So அதோட பேஸ் ஷுட் பி தட், அந்த கிட், அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த ஏஜோட இது வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல தட் ஃப்ரெயில்ன்ற மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் அதுல அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருக்கணும்ன்றது தான். தட்ஸ் வை ஐ didn't use anything else. I don't think I used bass anything. I don't think you did. It's just அதே பேக்ரவுண்ட்ல it just அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது. அதுக்கு மேல மெலடி வரும். அடுத்து என்ன பேசலாம் அப்படின்னா, உரியடி 2 அதில் வா வா பெண்ணு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது. சித் ஸ்ரீராம் பாடியிருப்பாங்க அந்த பாட்டு இல்லை. அதில் சும்மா வயலன்ஸ், உங்கள் பாட்டுனாலே நிறைய பாட்டில் பூந்து விளையாடி ஒரு வேலையை ஒன்று செய்யும். அதனால் ஜென்ரலான ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய் வாட் டஸ் அ வயலின் மீன் டு யூன்னு கேட்கணும்னு நினச்சேன். Violin. See, violin actually, now that I'm a violinist, I play violin for my band, for my films. I learned violin is the only instrument that I've learned. 8th படிக்கும்போது ஒரு 1.5 years படித்தேன் violin. அதுக்கப்புறம் விட்டேன். I was not interested in learning anything. I was a fan of guitar. I wanted to learn guitar so much because I'm very much into rock music. அந்த டைம்லேயே மெட்டாலிக்கா, லெட் செப்பலின், ரேடியோஹெட்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில், ஸ்கூல் டைம். அவியல் எல்லாருமே அந்த டைமில் வந்து தேர் ஸ்டார்டட். ஸோ கிட்டார் கற்றுறதுக்கு ஐ வென்ட் டு அ ஸ்கூல், பட் த கிட்டார் டீச்சர் வாஸ் நாட் தேர். ஹி வாஸ் ஆன் அ பிரேக். அப்போ வீட்டில் வந்து ஒரு அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட வயலின் வந்து வீட்டில் இருக்குது சும்மா. அப்போ அப்பா சொன்ன, ஓகே வில் go for violin. Then 1.5 years படிச்சு அதுக்கப்புறம் I stopped. Then I came to Chennai after my 10th and to be in the space music director avanu solittu I came here and to survive here I started picking up violin again to play for music directors. Advertisement எல்லாம் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக violin I took again. And it literally saved my life. Violin literally saved my life. பாருங்க, அப்படி நடந்தா கூட அது டாட்டு போட மாட்டேங்கிறீங்க. That's part of my life. இது கிட்டார் எனக்கு படிக்க முடியல, ஸோ அதனால. பிரேமம்ல அன்ஃபினிஷ்ட் ஹோப்னு ஒரு ட்ராக் இருக்குல்ல, யூ ஆர் கிரெடிட்டட் ஃபார் இட். இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி, பை த வே, கார்ஜியஸ் ட்ராக். அது முதல் வாட்டி நான் படம் பார்க்கும்போது, நான் பாட்டெலாம் எதுவுமே கேட்காம போய் பார்த்தேன். முதல் வாட்டி பார்க்கும்போதே ஈச் டைம் when that kicked in, it did something to me. ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வயசு மாறும்போது, ஒரு ஃபேஸ் மாறும்போது ஒரு டிரான்சிஷன் மாதிரி வருது இல்லை. முக்கியமாக ஐ திங்க் சாய் பல்லவி அது முடிச்சிட்ட உடனே அவங்க அப்படி திரும்ப வரும்போது ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு இடத்துக்கு என்ன ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது கூப்பிட்டு போகும். ரொம்ப ஆழமான, ஆல்மோஸ்ட் சோகமான ஒரு இடம் கூட தோணும். அது ஆக்சுவலி ராஜேஷ் called me. We kind of the சென்னையில் வந்து we the classmates, the sound engineering classல. So he called me to play. இப்போ நான் போனதுக்கப்புறம் he had that bed of sounds and the root of the scene and he explained the scene to me. Even Alphonse was there, I think. Explained the entire scene and then we kind of jammed on it. We didn't compose anything. இந்த மாதிரி பாடுங்க, இந்த மாதிரி வாசிங்க, அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. I improvised and I played a longer version of இது and he edited it and sent it to me. அப்படி தான் இது. It's more like collaborative work. It's not my song. I mean, a lot of people crediting it to me. It's not mostly அந்த பாட்டு இப்போ ஸ்பாட்டிஃபைல நம்ம கேட்க போனால் அவங்க பேர் வருது அப்படிங்கிறதுனால. Yeah, because I played it.
I played the melody parts. ஓகே. I kind of did the melody of that portion தான் சொல்ல முடியும். அங்கேருந்து மறுபடியும் 96 பக்கம் வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் அந்த 96 தீமில் இந்த வேலோட சவுண்ட்லாம் வருதுல்ல, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? It's a poetry that I read when I was a kid. அது ஒரு வெயில் and what was that? வெயில் பாய் அந்த வேலா? இல்லை பாய் இல்லை, வெயில் அண்ட் ஸ்பேரோ something. ஓகே ஓகே. குருவி. ஓ ஆமாம் இல்லை, இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பறவையும் வேலும் காதல் பண்ணா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னே சேர முடியாது அப்படிங்கிற. ஸோ அதோட சும்மா ஒரு மியூசிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். Not because I wanted to put it there, but it sounds nice. No, the sounds are very, very musical way of communicating. I felt this is how they must have been communicated in that poetry. So I wanted to use that. We didn't have that track in the film. Kadale Kadale. I chumma made it actually. It's not for the film only, but it wasn't there as a track. அந்த படத்தில் வந்து இப்போ அந்த இமேஜினேட்டிவ் சீனில் வரும்ல, தே ஆர் ஹக்கிங், அப்போ வரும். I created it like 2.5 minutes song. We released as a teaser first. அப்போ வரைக்கும் அந்த பாட்டு வந்து அந்த படத்தில் இல்லை. We finished everything. The படம் is going to release in another month or something. காதலே சாங் இல்லை படத்தில். ஞாபகம் இருக்கு. ஆமாம், அந்த டீசர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் I thought நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. Then I சும்மா placed it in a scene. I thought அந்த ஹக்கிங் சீனில் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்கே மட்டும் சிங் பண்ணிட்டு வச்சா எல்லாமே சிங்காரு. I immediately rushed into the studio to Premana where he was dubbing Chinmay. அப்போவே போனேன். Like I took a cab and went there and you have to see this. Then we didn't change anything. There is no editing, nothing. That song just plays there and it magically suits the entire situation. இதில் அழகாக என்ன இருக்குன்னா, இப்போது நமக்கு எதேதோ தெரியும், ஆனால் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் ஒரு வேல் பற்றின ஒரு சின்ன கதை ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது இங்கே யூஸ் ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியாது. இன்னொரு நான் பிரேமண்ணாவோட இது ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸில் அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ த வேர்ல்ட் ஹி கிரியேட்ஸ். இப்போ மெய்யழகன் once you are truly into that space for Meiyazhagan, anything that you do is going to be exactly what needs in that film, because if you are truly in that film space, you are with Meiyazhagan, you are with Arulmozhi, and you know what you want there. Everything falls into place. Meiyazhagan la na the path, not just about music, it's about Karthi sir's acting, Arun Sami sir, everybody's performance and everything was different from their previous or afterwards work. It was a very special film for everyone. I don't think even Premana can repeat Meiyazhagan like that. It's a once in a lifetime of experience for me at least. இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் பிரேம் 2 படம் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும். ரெண்டுமே மறக்க முடியாத படங்களாக இருக்குது. அது 2 படத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பங்கும் இருக்குது. இட் ஃபீல்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஆல்ரெடி த ஸ்டார்ட் ஆஃப் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தான் தோணுது. ஆப்சல்யூட்லி அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் த மியூசிக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன். வாட் மேக்ஸ் திஸ் மேரேஜ் ஒர்க் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? Premanna is a very, very dear friend of mine. Not just friend, he's more like a brother to me. He was all, we know our most vulnerable sides, both each other. So we have seen ourselves, the deepest, darkest phases. So we don't pretend. If you tell me a story, if I have to tell him something, I can tell him anything I want. Then also from the beginning he narrates a story to me and asks me my takes on the scenes, opinions on the character. So I have that much space in that story from the beginning. So naturally these characters are there with me from the beginning. I know the backstory of everyone, all the characters. So I know them like my own family. So it's easier for me to work like that. So when you give me a space,
for dive into the emotions, it will be a better for me. I feel that way. Yeah. So there is a lot of trust about your own emotional understanding of things. Yeah, he trusts me. That is another thing. When he don't give me a lot of corrections. ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟು he'll tell me ಹಂಗ ಮೊತ್ತಮಾವೇ ಅಂತ ಮೂಡು ವರ್ಕಾಲಣ್ಣ he'll tell me. You don't tell me ಹಿಂಗ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಎತ್ತಲಾಮ ಅಂತ. No. ஆனால் யூஸ்வலாக அது பண்ணுவாங்கல்ல. Dramatic it is. I wanted to also talk to you about கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசும்போதில்ல யூ செட் அந்த முதல் ஒரு பிட்டு பாடி முடிச்சதுக்கப்புறமா நடுவில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஒன்று வரும்ல ஒரு பாட்டில் வரும்போது யூ செட் எனக்கு அங்கேருந்து அடுத்த வோக்கல் வர்ற வரைக்கும் ஐ நீட் சம்திங் டு டூ தேர். எப்படி அந்த ஹையை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க. I was listening to this song called கலைகிறதே கனவே, பொன்மகள் வந்தால் படத்தில் இருந்து. ஞாபகம் இல்லை வந்து பார்த்து. அதில் அந்த நடுபிட்டை நீங்கள் கொஞ்சம் அது நடுபிட்டு மட்டும் யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they won't even know it's from a film song because you get into one rock space. கிட்டார் சொல்லுவா. அது பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு நார்மலாக சினிமா பாட்டு மாதிரி ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா ஆமாம் ஃபுல்லாக இட் ஃபெல்ட் லைக் ஓகே நவ் ஐ எம் ரியலி சேனலிங் மை தாய் குடும்பம் வைப். I love that space. I mean, I don't get that much in movies to get into the guitars heavy, not much. I don't know, we have a problem with rock music, I think, in the films. Proper rock music, or I think most of the people think heavy metal is about aggression, loudness. It is about depth of emotions. Agreed. It is you should give it time, give it time, or give a try at least. Try to reason with the music. It has a lot to offer. இப்போ அந்தாதியில் நீங்கள் சொன்னாங்கல்ல அந்த ஒரு ஹை அந்த அது it should be loud enough to wake that self of you. One whispering cannot do that. It has to be loud enough. அந்த ஸ்பேஸில் இருந்து தான் ஹெவி மெட்டல் எல்லாமே வருது. அதனால தான் நம்ம ரொம்ப மேபி ஒரு பெரிய சோகத்துலலாம் இருக்கும்போது அது கேட்கும்போது ஒரு ஆறுதலாகவே ஆல்மோஸ்ட் லல்லபை மாதிரி தான் இருக்கும். I'll sleep like a baby too. Feels like they are doing the screaming for you. Exactly. That is what is happening. If somebody இது பார்க்குற யாருக்காவது, நான் இது வரைக்கும் பெருசாக அந்த ஜோனுக்குள்ளே இறங்குனதில்லை, நான் ஒரு 3-5 பாட்டோ ஸ்டார்டர் பேக் மாதிரி நீங்கள் எதை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Heavy metal. ஆமாம். I would suggest you start from the classics like Led Zeppelin. Not in Metallica, maybe a little too loud in this beginning. Unless you're going with like, I don't know, One or Nothing Else Matters or something like that. Nothing Else Matters. Yeah, Nothing Else Matters is a good start. One is a good start. Yeah. But after that, actually, then one is good, then Metallica is fine. Fine, la? Yeah. Or these Unforgiven songs are also fairly soft only, no? Unforgiven அந்த ஆல்பமே ஃபுல்லாகவே ஒரு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆல்பம். அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து கேரேஜிங்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஆன் crashing 160 BPM வரும். சாரி, நீங்கள் சொல்லுங்க. Led Zeppelin is one of the best bands that ever had. இது also Radiohead, but Radiohead is not loud. Radiohead is about Radiohead changed me a lot in my 30s. 30s is the right age for Radiohead. Because that's where at least we change the transitioning period from the a-hole to the real guy. So I needed that. Now I understand Tom York a lot more than I used to be a music fan. It connects with my life a lot. So Radiohead is something I would advise for any human being. அன்ஃபில்டர்டாக எமோஷன்ஸை பேச முடியுதில்ல அவங்களால. இப்போ நிறைய பேரால் அது பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன். விச் இஸ் வேர் ஐ see your value in films also. இதில் நான் உனக்கு ஃபிலிம் லாங்குவேஜுக்காக நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி உனக்கு let me just sample this emotional experience for you ன்னு இல்லை. It feels like you're saying, yeah, I'm drowning in it. Let us go. வாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து உள்ளே போவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல. I like, see, what makes me
exciting about the composing procedure is dwelling deep into the emotions in a musical way. Like musically, human emotions are so complicated, but the music people, I mean, at least the film main business, they want it easy. They want to understand it very easily. Like it's boring after a point. We are scratching on the surface. நிறைய இருக்குள்ள. If you dwell deep into it, we at least I am kind of disappointed where we are going with music. I'm not blaming a generation or anything. Because I'm still a part of a generation only. I'm not any older generation. I know where I am. And you're also creating. Yeah, I'm trying. What I'm saying is we grew up listening to A. Rahman, Raja Sir, Vidyasagar and all. I'm not sure if this is this direction now. That's mainly because our songs are promotional tools now. I mean, it is song film 30 days irukunumna song oda length, I mean the idum 30 days kulla poidudhu. So you're saying the songs have become a sales pitch for the film. Yes. And that is all that they became. It is not 3.5 minutes songs. There is no அதாவது பாட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே there is a limit. Hi, hello, okay, bye. 3.5 minutes should be a song. Other than that, we cannot play in the radio or இதில் வந்து if a song தாண்டினா 4 minutes தாண்டினா they are scared. எனக்கு நான் சாங் ஸ்டார்ட் ஆகி வரும்போது 2.5 minutes ஆகும். இப்போதான் வோக்கலே வரணும். I always have to cut down the intro. So that is like chopping the hands, chopping the fingers. It is the practice is different now. Maybe I'll have to get used to it, but still it's a little, or maybe concerning. You can do that job of pushing people in. முடிஞ்ச வரைக்கும் அங்க ஒரு 50 பேர் இழுங்க, நான் இந்த பக்கத்துல இருந்து இழுக்கிறேன். But there is thing called survival now, bro. I know. I am not dumb enough to, you know, I'll have to play along. உங்களோட ஃபேவரட் Radiohead சாங் என்ன? Oh, that's a lot. Favorite Radiohead be maybe Nude. Nude ன்னு சொல்லிட்டு சாங் இருக்கு. And they have done a song for Spectre film இருக்குல்ல, Spectre, James Bond. They were supposed to do that. That would have been a vibe. Idiots didn't understand the song, so they released it separate. Oh, that is one of the best James Bond themes you'll ever hear. But you will have to, it's not understanding, it's not that. But it is the emotional depth of James Bond character. After நம்ம டேனியல் கிரேக் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜேம்ஸ் பாண்ட், the human James Bond, அதோட டெப்த் வந்து அதில் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். they couldn't have done anything better. நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆல்மோஸ்ட் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப உதவுனது ஒரு Radiohead பாட்டு தான். ஓ எஸ். ஒரு ஐ திங்க் சாங்ஸ் கால்ட் ஹவு டு டிஸப்பியர் கம்ப்ளீட்லி. ஓ ஐயோ. Tom York, the creator, no, Tom York wrote that song from himself, for himself. He was in that space. That's why we are saved by that song. Yeah. Songs, that's why I believe in that. If you truly do a song from your own life and experience, no, that will help others. ஏன்னா இங்க யாரும் ரேடிக்கலி யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் யாருக்கும் நடக்கல. ஆமாமா. எல்லாருக்கும் அதே தானே. என்ன ரிஜெக்ஷனா, என்ன எல்லாம் ஃபெயிலியரா, என்ன கரியர் வேலைக்கு ஆகலையா, அந்த தானே. Same thing, but everyone is in pain. So everybody wants distraction now, but sometimes music can really help all the time. But இப்ப maybe we are going back because அப்போ நான் உங்களை இது கேக்குறேன். Sorry, please go on. Maybe we are going back because no, go for it. I forgot. You said maybe we are going back because maybe we are going back to older songs. At least me, for older songs, I'm not getting that healing from at least now from the recent songs. Very, very rare for me as a listener that I'm saying. I'm not saying as a composer. Even if it's me, I'm not saying I don't think I've dwelled enough into the depth of emotions
and portray the real thing that I can do. I don't think I'm allowed here. I mean, I'm not allowed yet. புரியுது. That's an issue. நடக்கும் நம்புவோம். I'm sure. இப்போ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் பொறுத்து பேசும்போதில்ல, உங்களுடைய ஒரு ட்ராக் வாஸ் எவ்ரிவேர் ஆன் இன்ஸ்டா. மெனி ஹவ் பின், பட் திஸ் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐ திங்க் மெய்யழகன் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் சைக்கிள் அப்படின்ற ஒரு பிட்டு இல்லை, அது சும்மா எல்லா பக்கத்துலேயும் அது இருந்துச்சு. நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், சரி இது ஒரு அது நீங்கள் அப்ளிவியஸாக இருக்க முடியாது, அது அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னும் போது உங்கள் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் கண்டிப்பாக வரும். நவ் ஹவு டு யூ ப்ராசஸ் இட்? இத்தனை பேர் இந்த ஒரு மியூசிக்கை விதவிதமான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஒரு திங் இருக்குல்ல, ஒரு பாட்டு வந்ததுன்னா அந்த பாட்டுலேருந்து ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் எடுத்து அதை மட்டுமே தனித்தனியாக சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு திங் இல்லை. ரீல்ஸ், ஃபார் ரீல்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஷார்ட் வீடியோஸ் மெயின்லி. ஐ வண்டர்ட் வாட் தட் மேக்ஸ் a creator feel. Happy da. I'm not sure to what extent idha irukku enakku theriyadu, but I know it's quite famous. Oh, for sure. I know that. That's the I understand. A lot of friends sent me the CSK page la ellam idu potirundanga solittu they sent me. So I very happy, definitely happy about that. I'm very grateful to be a part of that film. Is that an indicator of success? அப்படி ஏதாவது பார்க்குறீங்களா நீங்கள்? பார்க்குறாங்களா அப்படி? I am successful என்றது I decide, no, not you or anyone else. If I am successful, I succeeded in that movie. I succeeded in that, making that song. I am going for another success. Success is very temporary for me. Nothing excites me after a point. உங்ககிட்ட யாரும் வந்து அதனால ரீல் எல்லாம் போகிற மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க அந்த மாதிரிலாம் யாரும் சொல்கிறது இல்லை? நிறைய சொல்கிறாங்க. Of course, just that I don't know how to. So என்ன சொல்கிறது? I don't know how to. But I'll be frank, I'm actually trying to be that. Okay. To sell myself better. தாபங்களே பற்றி பேசலாம்னு நினச்சேன். வில் டூ அ ஸ்மால் திங் இவென்ச்சுவலி. பட் அதுக்கு முன்னாடி தாபங்களே பாட்டில் இல்லை, ஒரு இடத்துல போதும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப் ஒன்று அப்படியே அது நிறுத்ததில்ல. இப்போது நீங்கள் அந்த பாடல்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய வார்த்தைகள் கூட தீர்மானிக்குதா நீங்கள் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு? அந்த போதும் இது வந்து when I composed it, அந்த ஃபினிஷிங் எனக்கு I wanted that kind of சின்ன ஒரு like a size space I wanted there. So the lyricist only came up with the word. Let's do that. Yeah, let's do that. Okay. That's and you enjoy doing this where சில பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும்போது இது ஒரு ஃப்ளூயிடாக ஸ்மூத்தாக போயிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அங்கங்கே இட் கேன் ஸ்டாப். It excites me. எனக்கு அந்த மாதிரி பாடல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். It gives me that experience of hearing a song. There is some musical term for it. I don't remember. It has a lot of modulation. So I like stories. I like telling stories. No, in the momentary, all the songs should narrate a story to me. So that I'm trying that. Adukku vandu breaks are very important. Silences are very important to me. Silence are very important to me, at least. So I try to make that space in song. நேற்று அப்படியே ஷேர் பண்ணேன், அந்தாதி கேட்டுட்டு இருக்கேன், கேட்காம இருக்க முடியல, போயிட்டே இருக்கு அது பாட்டுக்கு ரொம்ப நேரமாக அப்படின்னு. அதில் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, ஒரு டெசோலேட்டட்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது, அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு. ஐ திங்க் யூடியூப்பில் மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம்ல. ஸோ அங்கே போய் சரி கொஞ்சம் நேரம் அதை கேட்டுட்டு அப்படியே வைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வைபார சாங்கான்னு தெரில, பட் அது ஒரு ஜோனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காமெண்ட் வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது. அதை பார்க்கும்போது அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, அவர் ஒரு டாக்டர் போல இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு பெண் ஒரு அம்மாவை ட்ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த அம்மா விஷம் குடிச்சிட்டாங்க. குடிச்சிட்டு குழந்தைங்க 2 பேரும் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சாகிற நிலமையில் அந்த டாக்டரை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் குடிச்சிருக்கவே கூடாது, ஒரு கோவத்தில் டக்குன்னு எடுத்து குடிச்சிட்டேன், என் உயிர் போகாமல் பார்த்துக்குங்க, என்னை காப்பாற்றிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா. இந்த டாக்டர் அப்பேரண்ட்லி யூஸ்வலாக சிபிஆர் கொடுக்கறத விட இது எப்படியாவது காப்பாற்றிட்டோன்னு சொல்லி ஒரு
25-30 நிமிஷம் அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. அப்படியே காப்பாற்ற முடியல, அவங்க இறந்துடுறாங்க இல்லையா? இவர் சொல்கிறாரு, அந்த அனுபவத்தை எனக்கு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப நாள் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நான் டெசோலேட்டட் கேட்டுக்கிட்டே ரொம்ப மணி நேரம் அழுதேன். ஏதோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சோல் வந்து எனக்கு பேசிச்சு. என்னால் அது நான் பட்ட அந்த துயரத்தை என்னால் வெண்ட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ரொம்ப உதவிச்சு அப்படின்னாங்க. வாவ். ஸோ ஐ தாட் யூ டெஃபினெட்லி ஷுட் நோ திஸ் இஃப் யூ ஹேவன்ட் read it. I don't know how to process this, but Yeah. see, that's what I told you, if you do something truly from your heart, it will help someone at least. I really mean that. I'm so grateful for that, that message. நீங்கள் இந்த பாட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த ஜோனில் இருந்தீங்க? It's an old one, I think. No, it's been 13, 14. Not at all. I'm pretty sure I was pretty sad. That I'm always, so it's okay. நீங்கள் இந்த பர்கஷன்ஸில் நீங்கள் யூ பிளே அ லாட், ரைட்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், லெட்ஸ் புட் இட் தட் வே. ஒரு பாட்டு கூட எனக்கு கேட்டு ஐ நெவர் ஃபெல்ட் லைக், இவர் இந்த இடத்துல ஹி இஸ் ஜஸ்ட் ஹாப்பிலி ஜஸ்ட் டைடிங் பை, திஸ் இஸ் இனஃப்னு நினச்சிருக்காங்கன்ட்டு. இந்த ஸ்வீட் காரம் காஃபியில் ஒரு கார்காலமேன்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று வந்துட்டு பேக்ரவுண்டில் கான்ஸ்டன்ட்லி த கிட்டார்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரம்மிங் அபவுட். வேர் டு யூ ஃபீல் லைக் இந்த பாட்டுக்கு இது பேக்ரவுண்டில் இது போதும், ஒரு தண்ணி துளி இதுக்கு போதும், இதுக்கு கிட்டார்ஸ் போதும், இதுக்கு இந்த பாத்திரம் தட்டின மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்தால் போதும் அப்படின்ற? ஹவு லாங் டஸ் இட் டேக் யூ டு ஃபிகர் தட் பேக்ரவுண்ட் லேயர்? It doesn't take much time. I don't sit with the song for too long if the song is structured. இப்போ அந்தாதி மாதிரி இருக்குன்னா it will take time for me to come up with an idea. But once the song is structured and composed, I don't do a surgery on it. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹாப்பியாக இருந்தால் I'll just move on to other song. என்னன்னா if you sit and think, you can improve and improve and improve. There is no end. Because this is an imagination. No, this is not real. It is an imagination. So I don't do that to myself. Once the content is out from my heart, then it is gone. Then that is it is. அந்த எனக்கு அந்த இது ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ், the rough something not perfect is what I think I like to produce. நீங்கள் அந்த அதையும் மென்ஷன் பண்ணதுனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி யூ செட் தட் எவ்வளோ 40 குரல் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா? அது 16 பேர். 16 பேர். ஓகே. வேற ஒரு பாட்டு கேட்டிருந்தேன், சீதக்காதையில் உயிர்னு ஒரு பாட்டு. I think the I sang. ஆமாம். அதுலேயும் மோர் தென் ஒன் வாய்ஸ் இருக்கு. I use chorus a lot actually. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் chorus. Because it's a human voice, no, so it gives a lot of... ஒன்றுக்கு பதிலாக நிறைய அது எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு? It gives a depth to the very emotion that I'm trying to portray. இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஜோதா அக்பரில் ஒரு பாட்டு இருக்கு, இவர் சோனு நிகம் பாடின பாட்டு. லாஸ்ட்ல வந்து he starts when they start making love on the screen, சோனு நிகம் பாடுவார். பட் பேக்கில் ஒரு 10 பேர் மெயில், they'll slowly join, and once he finishes that line, it will be a chorus, full on chorus line. We never know, but we get, when the experience wise, we get goosebumps after goosebumps. Like erite podu, we don't know where is it coming from. It is from the chorus, that is the pure human emotion that is coming. ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட்டான ஒரு ஃபீலிங்ல அது. Oh yeah, it is very raw, no. It is because there is no need. It is the basic of the instrument is the throat. அந்த த்ரோட்ல இருந்து என்ன வந்தாலும் எனக்கு அது இமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகும். The word, all the words, I mean, whatever we are comes from the mouth is a spell for me. Like I mean, it's very important what we talk about. No? I mean, it can affect so much. So adanaala I like using choruses, and lot of I like interacting with humans in that space. That so space alone. In a way, all of us are witches and wizards.
கடைசியாக இப்போ பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது மியூசிக்லாம் போடும்போதில்ல நமக்கு சில டைம் நம்ம சில அனுபவங்கள் நடக்கும்போது இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் நல்லா இருக்குமேன்னு தோணும் இல்லை. நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கே இப்போது அப்படி வானத்தில் யாராவது ஒரு மியூசிக் போட்டிங்கன்னா இஃப் ஐ ஹேட் டு ஆஸ்க் யூ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு யூ ஃபெல்ட் லைக் யூ இட் டிசர்வ்ட் ஸ்கோர், வாட் வுட் தட் பி? த ஸ்கோர் ஆர் த மொமெண்ட்? த மொமெண்ட். மொமெண்ட் நிறைய இருக்குது ப்ரோ. அது சும்மா ஒரு மொமெண்ட்டும் சொல்லுங்கள். ஹவு டு யூ அப்ரோச் த ஸ்கோர்னு சொல்லுங்கள். I'll definitely use one from Govind Vasantha's score. I always, my life's background score is Gustav's score. அப்படியா? ஃபுல் டைம் எப்போ என் காதில் குஸ்டாவ் ஓடிட்டே இருக்கும். எனக்கு எப்போவுமே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்குது லைஃப்பில். நான் காதில் எது வச்சுட்டு தான் போயிட்டே இருக்கேன் எப்போவுமே. மொமெண்ட் will be me 96 என்னோடய அம்மா அப்பா எல்லோரும் கூட்டி நான் இது தியேட்டரில் போனேன். ஸோ ஐ வசந்தா இஸ் மை மதர்ஸ் நேம். ஸோ ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு see her name on the screen. Oh, how sweet. அது எனக்கு பயங்கர இட்ஸ் a core memory for me. I'm not sure if I've shared anywhere. But that is one of the core memory for me. அது எனக்கு வந்து it made me feel I am successful. So yeah, that would be the moment. குஸ்தாவது அந்த மோமெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கோர் இருக்கான்னு? பஜாரோஸ். ஓகே, நோட்டட். நான் கேட்டதில்லை, நான் கண்டிப்பாக போய் கேட்டு அதுக்கப்புறம் பொருத்தி பார்த்துக்கிறேன் நான். ரொம்ப நன்றி ஃபார் திஸ் கான்வர்சேஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இது எங்கெங்கெல்லாம் போகும்னு ஆஸ் யூஷுவல் இதுவே ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போன பல இடங்கள் ரொம்ப அழகான ஆழமான இடங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், விச் டஸ் நாட் சர்ப்ரைஸ் மீ அட் ஆல். பட் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கான்வர்சேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த மியூசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த மியூசிக் தட் யூ கிரியேட். அட்வான்ஸ் இருக்குமா தெரியல, இல்லை ஓரளவுக்கு நம்பலான்னு நினைக்கிறேன். உங்களெல்லாம் நான் இப்போ யாராவது வந்துட்டு யாருமே நம்ப கூடாது ப்ரோ ப்ளீஸ் அப்படின்றீங்களா? சரி, ஓகே. நான் அப்போ ஓகே. அவர் அந்த நம்பிக்கை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி செட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க. இருக்கவே இருக்குங்க தாமியார். That's someone you can trust. Thank you. வாட்ஸ்அப் வழியாக ஆங்கிலம் கற்க இங்கிலீஷ் கஃபே. வாட்ஸ்அப் now 8075 966 174.